मॅडम थांबा. मॅम वेट थांबा. सोनाली इथे डावीकडे. लेफ्टला अक्षय सर डावीकडे. सर लुक या दिस साइड मॅम या सर पुन्हा एकदा डावीकडे. दोघे थांबले का? हो थांबा. मॅडम थांबा जरा. वेट मॅम. या दिस साइड या आपण असं घ्या. कसं पण घे तू कसं सांगशील कसं या वहीं पे मैं या सेंटरला मैम लेफ्टला सोनाली लुक या इथे नाही बघितलं. वेट राइट टू लेफ्ट. राइट थैंक यू. मागे बघा ना. सोनाली वेट We'll do this later, guys. Thank you. वेट या इधर आ इधर बस यो ना बस पीछे शिव हट ना शिवा गुड जाएंगे कोई बात नहीं. बस छोड़ दे. Wearing green and लाइट को वो आ रहा है. हाँ यहाँ से हो जाएगा. Hello everyone, a very warm welcome to you. I am Prajakta, your host for this afternoon. Greetings to the esteemed members of Filmfare, Planet Marathi and media colleagues. Today is a significant day for all of us as we commence the much anticipated celebration of Marathi cinema. Planet Marathi presents Filmfare Awards Marathi 2022. It gives me immense pleasure to introduce Lam and do the honors collectively. Let's have a huge round of applause for them. पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. Thank you. Well, ladies and gentlemen, moving further to elaborate further about the 7th edition of Filmfare Awards Marathi, may I now request Mr. Jitesh Pillai, editor of Filmfare, to share a few words with all of us and to address each one of us present here. Let's have a huge round of applause for him, welcoming you once again. Thank you so much for joining us. Thank you all esteemed members of the media for coming today. Especially thank you Akshay for being
partnering with us and hosting this with us for the third year in a row. So it's really a happy occasion for us, and thank you, Sonali, for being part of this. Sonali is literally like family. I think every year she's either winning awards or she's performing at Filmfare. So it's been a wonderful association with Sonali. 2 years back, she won the Best Actress for Hirkani, and before that, she's been nominated. And I think every single year, with the exception of 1 year, she's always been a part of the Filmfare family. Akshay needs no introduction, of course, but thank you so much for all your support and just being so non-stress free. Thank you so much, which is a huge compliment for when you do a show of this kind of stature, to have a wonderful partner in our this. I am especially privileged because being born and brought up here, we kids of the 70s and 80s, especially the 80s, our only contact with Marathi cinema was Doordarshan, which they showed us on Saturday. तर आमची मराठी आम्ही तिकडून शिकली आहे. माय मराठी इज नॉट व्हेरी अस्खळित, बट आय ट्राय टू स्पीक. So but it was beautiful. I mean, from the world of Vishantaram, and I remember my growing up years. I remember watching a film called Pinjra, and it blew my mind that a 70-year-old man had directed. I think Shantaramji was almost around 65, 70 when he made Pinjra. This must be the film must have been made in 1971 or 72, then I got hooked to. I have to tell you, my first introduction to Marathi cinema was all the Chitrahars that we saw with Jayashree Gadkar and Dr. Kashinath Ghanekar. So my favorite movies, of course, those days were Dr. Jabbar Patel's Jaitre Jait and Samna and Simhasan and Umbertha, and of course the all-time classic Ha Khel Savlyancha. So I remember all that, and those were actually my wonder years. So I have been a very staunch votary of Marathi cinema, and it's also beautiful watching Marathi cinema grow, from regional to completely pan-Indian appeal. So it's beautiful, and this Filmfare Awards is just like a bonus for us to watch movies. This year also, I must have watched about 50 movies at least on last count. I mean, right from Chandramukhi to Goshta Paithanachi to Dharamveer to Senapati, Hambirao to Har Har Mahadev, the works, to Medium Spicy to Pangrun, and it's been beautiful watching all these movies, and you get to learn so much, and it's interesting to absorb different cultures. So it's wonderful. And I must add a word about the show. We've got a stellar lineup of performances. Of course, Sonali, like they say, compulsory blind. Sonali is doing a very special act for us. There is Shreyas Talpade also performing. Mr. Ankush Chaudhary will be performing a wonderful number for us. Then we have wonderful performers like Pooja Sawant and Amruta Khanvilkar. They're all part of the Filmfare family, so it just seems like I'm repeating myself. But it's wonderful to have all these wonderful performers. And again, for the third year in a row, our star hosts, we have Amay Wagh with us. So, and Siddharth Jadhav, of course, who always brings the house down with his crazy ad-libbing and hosting. So we have some wonderful performers also with us. Well, that's it from me. I just hope we need all your good wishes for yet another good event. Thank you so much. Thank you so much, sir. May I now request Mr. Akshay Bardapurkar, head and co-founder Planet Marathi OTT, to share his thoughts and vision with all of us here. Thank you media, thank you Jitesh, thank you Filmfare. I think 3 वर्ष कशी गेली कळली नाहीत.
आणि आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू राहुल आणि मी म्हटलं आता यू नो की पुढे सुद्धा असोसिएशन असंच कंटिन्यू ठेवायचं आहे आपल्याला. आणि अजूनसुद्धा जर आय वुड रिक्वेस्ट जितेश, you know, with the way things are going, and you know, for us this is more like homecoming. You know, every time we do Filmfare together I feel की ते माझे स्वतःचेच अवॉर्ड्स आहेत. अर्थात स्पॉन्सर असलो तरी सुद्धा एक ती फिलिंग येणं फार गरजेचं असतं की तुम्ही स्वतःचाच अवॉर्ड असल्यासारखं त्याला ट्रीट करावं. आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की यू नो स्ट्रेस फ्री ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण काम करतो, बिकॉज आय थिंक आपल्या कदाचित दोघांचं विजन फिल्मफेअरचं आणि प्लॅनेट मराठीचं सेमच आहे. आणि वेन द विजन इज द सेम, आय थिंक देर इज नो स्ट्रेस इन्वॉल्ड ॲट ऑल. फक्त एकच गोष्ट मला सांगायची आहे तुम्हाला, जमली तर करावी. यावर्षी नाही करू शकला ठीक आहे, पण पुढच्या वर्षी OTT इन्वॉल्व्ह करा त्याच्यामध्ये, OTT अवॉर्ड्स. Even if you can club that with the traditional Filmfare award, it will be great, because खरंच खूप content फक्त प्लॅनेट मराठीवर येत नाही आहे तर इतर ठिकाणी येतो आहे. I think that could be a new game changer for Marathi. You feel extremely elated, happy with the fact की आपण हे तिसरं वर्ष आहे आणि एवढ्या फिल्म्सना, इतक्या फिल्म्सना नॉमिनेशन आता मिळणार आहे, इतक्या कॅटेगरीजमध्ये आहे. खरं सांगायला गेलं तर वर्षभर नुसते अवॉर्ड्स होत राहतात, पण कुठे ना कुठेतरी ना फिल्मफेअरची एक एक्साइटमेंट प्रचंड प्रमाणात असते. माझं नशीब कदाचित लहानपणापासून आपण फिल्म्स पाहतो, फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांबरोबर वावरतो आणि नेहमी असं वाटायचं की फिल्मफेअरबरोबर काहीतरी करता आलं तर बरं होईल. असं वाटायचं की कारण मी ॲक्टर नाही आहे, मी डिरेक्टर नाही आहे, मी रायटर नाही आहे, मी काहीच नाही आहे, त्याच्यामुळे मला कधी ब्लॅक लेडी मिळेल की नाही मला माहीत नाही. सो विच इज वेअर प्रॉबब्ली होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. तर चला ठीक आहे, मला ते मिळू शकत नाही कदाचित एक्सेप्ट फॉर बेस्ट फिल्म, तर मग मी असा विचार केला की आपण ॲटलिस्ट स्पॉन्सर करून यू नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ब्लॅक लेडी. आय हॅव नो वर्ड्स टू express my gratitude to Jitesh Pillai. Sonali has all the way come from Jaisalmer. कशी आली तिला तुम्ही नंतर विचारू शकता. तिच्याकडे एक स्टोरी आहे सांगण्यासारखी. आणि आज सगळे तुम्ही इथे आलात, खूप आनंद आहे. लेट्स होप अँड विश अँड प्रे दॅट सगळ्यांनाच चांगले अवॉर्ड्स मिळावे. आणि माझ्याकडनं फ्रॉम टीम प्लॅनेट मराठी तुम्हाला सगळ्यांना खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू फॉर कमिंग. थँक्यू सो मच सर. आता आपल्या फेवरेट अप्सरा म्हणजे दी एपिटोम ऑफ ग्रेस अँड एलिगन्स मिस सोनाली कुलकर्णी यांना मी विनंती करते की 2 शब्द बोलावे आपल्यासाठी. 2च जास्त पण बोलतात. नमस्कार. नमस्कार, शुभ दुपार, कसे आहात? नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कालच आपण गुढीपाडवा साजरा केला आहे. सो या नव्या वर्षातल्या पहिल्याच दिवशी आपण भेटतोय. इट्स अ ब्युटिफुल ऑस्पिशियस बिगिनिंग. सो विश यू ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी हिंदू न्यू इयर. खूप आनंद होतो आहे मला being here physically doing this press conference, because last year we did a press conference and that was online. मला असं वाटतं कुठेतरी दॅट हँगओव्हर वॉज स्टील देअर, म्हणून आमच्या चेअर्समध्ये सोशल डिस्टन्सिंग होतं. बट या जोक्स अपार्ट, खूप खूप छान वाटतं टू बी हिअर रिप्रेझेंटिंग प्लॅनेट मराठी अँड फिल्मफेअर मराठी अवॉर्ड्स बोथ ॲट द सेम टाईम. इट्स अन ऑनर, प्रिव्हिलेज. आणि मला असं वाटतं की ह्या दोन्ही बरोबर या दोघांच्या मध्ये मी बसली आहे. तर हे भाग्य मला लाभलं आहे, जिथे मी गेल्या काही वर्षातले मराठी सिनेमे रिप्रेझेंट करते आहे. 3 वर्ष झाली आहेत प्लॅनेट मराठीला असोसिएट होऊन, आणि हे माझं देखील 3रं वर्ष असणार आहे कदाचित ब्लॅक लेडी मिळवण्याचं. हिरकणीसाठी आणि गेल्या वर्षी धुरळासाठी आय वॉन द बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्ट्रेस, आणि दिस इयर आय हॅव तमाशा लाईव्ह. बघूयात कधी बघणार आहेत ज्युरीज आणि त्यांना काय वाटते. अर्थात नॉमिनेशन्ससाठी आपण सगळेच उत्सुक आहोत. वी आर ऑल, आय थिंक थ्रू आउट द इयर सगळे अवॉर्ड्स होतात लाईक अक्षय सेट, बट वी आर ऑल आर्टिस्ट, मेकर्स, एव्हरीवन इज वेटिंग फॉर फिल्मफेअर नॉमिनेशन्स अँड ऑफकोर्स दॅट डे जेव्हा ब्लॅक लेडीच्या जवळ जाण्याची संधी मिळते. ॲज
as an audience and as a fan of Filmfare Awards over so many years, I think it's a privilege and honor to be recognized by Filmfare for our regional cinema, and not just recognized but also appreciated in a big way. Coming from मराठी सिनेमा, मला कायम असं वाटतं की आपल्याला कायमच थोडंसं आपलं कौतुक कमी होतं. आपले घरचे पण कमी करतात आणि बाहेरचे पण कमी करतात. पण जेव्हा फिल्मफेअरसारखी माणसं येतात, फिल्मफेअरसारखं ब्रँड येतं, तेव्हा कौतुकाची थाप ही मोठी होते. आणि अक्षय जेव्हा म्हणतो की त्याला ब्लॅक लेडीविषयी आकर्षण आहे, एक नॅशनल अवॉर्ड विनर ऑलरेडी आहे तो, पण तरीही त्याला भूक आहे की फिल्मफेअरची ट्रॉफी कधी मिळणार आहे. सो इट्स नॉट जस्ट हिम बट ऑल ऑफ अस ज्यांना हे आकर्षण आहे आणि महत्त्व आहे या ट्रॉफीचं. गेल्या वर्षी मी परफॉर्म केलं होतं आणि त्याचबरोबरीने ट्रॉफीसुद्धा मिळाली होती. यंदा परफॉर्मन्स जो असणार आहे तो अत्यंत स्पेशल असणार आहे आणि वी विल बी अनव्हीलिंग द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ मोगल मर्दिनी छत्रपती तारा राणी ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑफ फिल्मफेअर 2023. सो वी आर व्हेरी एक्सायटेड, कारण हा चित्रपट प्लॅनेट मराठीसाठी, अक्षय बर्दापूरकरसाठी, माझ्यासाठी जितका खास आहे, विशेष आहे, स्पेशल आहे, तितकंच खास महत्त्वाचा मंच मिळणं पण गरजेचं होतं. सो मला असं वाटतं की फिल्मफेअरसारख्या विशेष मंचावर आमचं पहिलं गाणं तुम्हा सगळ्यांसमोर सादर करण्यासाठी आम्ही फारच उत्सुक आहोत. त्याचबरोबरीने संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबर हे वर्ष चित्रपटांचं सेलिब्रेट करण्यासाठी मी पर्सनली खूप उत्सुक आहे. बघूयात यावर्षी कोणाकोणाला नामांकनं मिळणार आहेत, अवॉर्ड्स मिळणार आहेत. पण आय एम एक्स्ट्रीमली ग्रेटफुल टू जितेश पिल्लाई फॉर हॅव्हिंग मी अगेन डुईंग दिस विथ यू. अक्षय बर्दापूरकर, थँक्यू सो मच. अर्थात प्लॅनेट मराठीचा मी फेस आहेच आहे, पण त्याचबरोबरीने प्लॅनेट मराठी जे काही करतं आहे, प्रत्येक पावलावर त्यांच्याबरोबर उभं राहणं फक्तच माझं कर्तव्य नाही आहे, तर माझा अधिकारही आहे आणि माझा प्रिव्हिलेजसुद्धा आहे ॲट द सेम टाईम. थँक्यू सो मच. तुम्हा सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार. तुम्ही कायमच आम्हाला पाठिंबा देत राहता मराठी सिनेमांना आणि फिल्मफेअरबरोबर तुम्ही उभे आहात. सो थँक्यू फॉर बिंग हिअर. थँक्यू सो मच फॉर दिस लवली आफ्टरनून. आणि ऑफकोर्स तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर शूट. थँक्यू. थँक्यू सो मच सोनाली. आय थिंक आम्हा सगळ्यांना खूप उत्सुकता आहे तुमच्या सगळ्यांची संवाद करण्यासाठी, त्यामुळे लेट्स ओपन द फ्लोअर फॉर द Q&A. फिल्मफेअरबद्दलच्या आठवणी मला खूप साऱ्या आहेत. मला वाटतं की जेव्हा जेव्हा शाहरुख खान परफॉर्म करायचं आहे फिल्मफेअरच्या मंचावरती आणि ते नेहमीच अवॉर्ड घेऊन जायचं, तेव्हा कायम असं वाटायचं की अरे यार, आपल्याला पण कधीतरी निदान तो सोहळा पाहण्याची संधी मिळावी. किंवा ऑल दीज बिग स्टार्स दॅट वी बीन ग्रोन अप वॉचिंग, फ्रॉम माधुरी दीक्षित टू श्रीदेवी टू ऑल दीज स्टार्स. कायम असं वाटायचं की आपल्याला पण असा एक सोहळा अनुभवता यावा. पण आता तो नुसता अनुभवता येत नाही आहे, तर त्या मंचावरती आपल्यालासुद्धा उभं राहून आपली कला सादर करता येते किंवा आपल्या कलांसाठी आपला गौरव होतो आहे. सो निश्चितच खूप नॉस्टॅल्जिक फीलिंग आहे. सोनाली जी, हाल फिलहाल में आपने ऐसी कोई मराठी फिल्म देखी हो जो आपको बहुत ही पसंद आई हो एंड बहुत ही इंस्पायर्ड हैं आप उनसे? हाल ही में खुद की फिल्मों के बारे में बोल सकते हैं क्या? नहीं, दूसरों के बारे में. रिसेंटली मुझे एक्चुअली वाळवी देखनी है, मेरी रह गई है, लेकिन मैंने बहुत सुना है इस फिल्म के बारे में. तो मेरे दोस्तों की फ़िल्म है, स्वप्निल जोशी एंड जी स्टूडियोज़ की फ़िल्म है. सो ये मेरी एक ऐसी विश लिस्ट वाली फ़िल्म है जो मेरी रह गई है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कौन सी फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फ़िल्म मुझे देखनी है, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं चाहूँगी वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसी लग रही है. तो मैं भी अपने दोस्तों को बताऊँगी कैसी लग रही है. बट येस, आई एम वेटिंग टू वॉच वाळवी. It's a film that I think everyone has appreciated, from the audiences to the critics to people who are not from Marathi industry, not non-Marathi viewers also. So yes, it is on my top list. हे तुम्ही विचारताय, म्हणताय, सुचवताय. तमाशा लाईव्ह अत्यंत स्पेशल सिनेमा आहे. थँक्यू हा प्रश्न विचारल्याबद्दल, कारण मला याविषयी सतत बोलायला आवडतं, कारण अत्यंत वेगळा प्रयोग होता. इट्स अ जेन्युइन म्युझिकल क्राईम ड्रामा. खऱ्या अर्थाने
म्युझिकल चित्रपट आपण फारसे पाहिलेले नाही आहेत. आपण जेव्हा म्युझिकल म्हणतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की एखादा चित्रपट ज्यात 7-8 गाणी आहे म्हणजे म्युझिकल. पण असं नाही. आपण गद्य आणि पद्यातनं जेव्हा गोष्ट पुढे जात असते तो एक म्युझिकल सिनेमा असतो. आपण शिकागो पाहिला असेल किंवा ला ला लँड पाहिला असेल, मोला रूज पाहिला असेल. सो संजय जाधवसारखा दिग्दर्शक असे सिनेमे बघून प्रेरित झाला आणि मला असं वाटतं आम्हाला सुद्धा कलाकारांना कुठेतरी असं काहीतरी करायचं होतं. संगीत नाट्यांची मोठी परंपरा आहे आपल्या राज्याला किंवा देशाला सुद्धा. पण म्युझिकल चित्रपट फार होत नाहीत. सो असा एक चित्रपट घडला ज्याचा मी भाग होते. आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल टू अगेन प्लॅनेट मराठी फॉर प्रोड्युसिंग दॅट फिल्म. कारण कुठल्याही रेग्युलर निर्मात्याला असा सिनेमा पटकन करायचा का हे निर्णय घेणं खूप अवघड होऊन जातं. पण जसं जितेशनी सांगितलं की ही इज व्हेरी स्ट्रेस फ्री. एकदा तो ठरवतो की त्याला हे करायचं आहे, मग तो संपूर्णपणे दिग्दर्शकाला सोपवून टाकतो जिम्मेदारी. आणि मला असं वाटतं की म्हणून तमाशा लाईव्हसारखा चित्रपट घडला. तो यंदा या यादीत आहे. आय होप ही फिल्म रेकग्नाईज व्हावी त्याच्या म्युझिकसाठी, लिरिक्ससाठी. अत्यंत समर्पक असे लिरिक्स आहेत चित्रपटाला. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू emote through lyrics and music about journalism and crime and social issues. हे सगळं मनोरंजन करणाऱ्या गाण्यातनं मांडणं अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा अनेक डिपार्टमेंट्सना रेकग्निशन मिळावं तमाशा लाईफच्या टीमला. आणि जर का मला ट्रॉफी मिळाली तर मला आवडेलच, बिकॉज आय एम ऑन हॅट्रिक दिस टाईम. सो या, फिंगर्स क्रॉस्ड. Hello, Jitesh. Yeah, a question to you over here. Jitesh, how you look at Marathi industry, because you're already doing some other regional language awards also. So how you look at Marathi industry? See, like I said, Marathi is one of my favorite languages, and even as cinema. And like I said, it has evolved. There's a Harishchandrachi factory at one level, and then there is a Fandry. If you see the kind of cinema, you can make a film in a room, and you can make a multi-crore film. So the Marathi industry is forever evolving. Like I feel personally associated because of the number of films I have been watching in the last 15 years. But the last 6 years and 7 years of Filmfare, I'm amazed with the kind of talent there is, whether it is actors. Like I'll give you a very small example. This film was not talked about. It was a film called Jayanti last year. But we saw it, the jury and all of us, we saw it and we said that boy is very good. And I don't think anybody had recognized the film or the boy till then. I'm just giving you an example. So you suddenly discover gems and you say, wow, this guy is great. Or so that we celebrate genuine talent, which I like. He's a boy from Nagpur who had no connection with the film industry, no nothing, but they come and also the kind of filmmaking that is there. Like this year, I'm slightly digressing, but I must tell you this interesting story. So this year at the Bengali Film Awards, a debutant director won the best film. So he had made his film in 2018. Film was stuck, no money, and finally yesterday he sent me a picture. Of course, it won the Filmfare. Yesterday, he sent me a picture. For the first time in many, many years, a Bengali film is advertised on New York Times Square. Wow. And that for a guy coming from a village is the biggest dream. So that way, I feel Filmfare helps celebrate talent. The regular talents are all there, but when you see the kind of impact movies are having on people's life, it really is life changing. So I just find the same thing with Marathi cinema. It's really life changing. One more request to you, because like other film awards, we are not allowed to cover your Marathi this awards. Why so? That you will have to check with my management. Anyway, I will definitely put this across with them, because handling press of all kinds on the red carpet and inside becomes crazy. As it is, we have, like, the first year we did it, there was place for 200 people, and during COVID we had to do it in 3 parts where we had 50 people. So because of the COVID restrictions, everything has become much more. But definitely I'll take your thing into account and we'll speak to the management about it for sure.
Good afternoon. My question is for Mr. Akshay. Planet Marathi is a new age company. Do partnerships and collaborations of such type benefit the brand on a larger scale? Um, I think when you associate yourself with a brand like Filmfare, it's like a small boat getting onto a big vessel, and honestly, I feel that it really helps. But with Planet Marathi, I feel that we have our own advantages as well, because we are the only Marathi OTT, and Filmfare being spread across in all languages. So I'm not saying that how well we are associate with them, because they are big, they are 60-70 years old brand. But I feel we also come with a lot of advantages when it comes to associating Marathi content, Marathi entertainment. It's not easy, and which is why this this stress-free thing, because whenever they want something, we also give them that at that point in time, because we also understand, we also know how to create properties and how to run them, and so I think this, if you're specifically asking me about a collaboration between us and Filmfare, I think it definitely helps, and which is one of the reason why I haven't come with my own film awards as yet, because this is really doing very well. And again, the same thing I'm saying, that you don't feel like an outsider. Jitesh, make sure that we all are like one part, one entity, and maybe in the future we might come up with our own awards and all that. But for now, this is going on really well, and the team of Filmfare, Rahul, and a lot of other people are helping us very well. So I'm happy with what is happening. Thank you. Thank you so much. माझा क्वेश्चन जितेश सरांसाठी होता. मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे चेंजेस दिसून येतात? मी थोडा विचार करू का, मग तुम्हाला सांगतो. बट सी, लाईक आय सेड, यू कॅन हॅव अ big budget film and you can have a very small film, and both have the same. I personally believe, I don't know if the audience think, I really think Filmfare is a democratic process. You could make a 1 crore film could win an award, a 10 crore film could win an award, a 50 crore film could win an award. So I see, and that I see a lot of it. I mean, because Marathi cinema, the budgets are limited, but the kind ओके चला डावीकडे. एकदम डावीकडे. होल्ड मॅम सेंटर. थांबा येऊया. हॅलो मॅडम. सोनाली सेंटर. मॅडम इकडे सेंटर मध्ये जितेश सर. मॅडम इकडे आई नव्हे. लुक सेंटर. सोलो घ्या. सोलो. जितेश सर ये. सोनाली जी सेंटर. जितेश सर. जितेश सर लेफ्ट. सर राइट. ऑल ऑफ यू सेंटर प्लीज. मैडम सेंटर. ऑल ऑफ यू सेंटर. कितना सेंटर कर रहे हो? आप सोनाली जी का लीजिए. हां सोनाली सेंटर. सोनाली इकडे समोर सेंटर. ये सोनाली मॅडम इथे. आता मी येते परत डावीकडे. हां मैं कुछ नहीं कर रहा. मॅडम इकडे सेंटरला. मॅडम इकडे. हात नीचे. सेंटरला. डावीकडे खूप वेळ थांबते, कसं नाही वाटत आहे? सेंटरला नाही बघितलं. सेंटरला. येतच नाही येत तुम्ही. उजवा डावा करू नका. हा इथे बघा इथे. मॅडम इथे एक लास्ट. मॅडम इकडे सेंटरला इकडे. थैंक यू. Thank
Thank you. Thank you. Done. Done. Thank you. Thank you. Thank you.